Oh yeah, my sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this class. And as always, we will start with the Refuge and Bodhichitta as our main motivation, intention, not just to join this class, but also to live our life with these two amazing mental states, Refuge and Bodhichitta, which will be extremely useful and helpful to ourselves and also to our close family members, friends, colleagues, whom we share our life. If our mental state, if our thought, emotion are, colored by these two mental states, Refuge and Bodhichitta, then, directly or indirectly, of course not intentional, but even unintentional, we will not cause harm to others because of strength of these two mental states. So therefore, always good to train ourselves, good to train our mind with the Refuge and the Bodhichitta. So, we'll hold these two minds, reading those four lines. First two lines are by reciting first two lines, help us to hold the mind taking refuge. And the last two lines help us to hold a bodhicitta, the altruistic awakened mind. And I always encourage, not just you, but also to myself, when we say the line verbally, try to, bring these two minds, refuge and bodhicitta, as strong as possible. And we'll do this again and now. Trước tiên Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu. Không chỉ để cho chúng ta tham dự buổi thuyết pháp này, nhưng đồng thời cũng là để làm thế nào chúng ta sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta với hai trạng thái tâm tuyệt diệu này. Và điều này sẽ vô cùng hữu ích cho bản thân của chúng ta, cho những người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân, những người mà chúng ta đang chia sẻ cuộc sống của mình. Và với cái tâm ý như vậy, với những cái ý nghĩ, tư tưởng như vậy thì được điểm màu bởi hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm khai triển tâm Bồ Đề,
một cách trực tiếp hay gián tiếp, cái đó thì là dĩ nhiên là chúng ta không cố tình, nhưng mà cũng là cái sự vô tình, thì chúng ta cũng không có gây hãm hại đến những người khác, bởi vì chúng ta đã có cái sức mạnh về sự quy y cũng như của tâm Bồ Đề. Như vậy luôn luôn là một cái điều tốt để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình, và qua sự trì tụng 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề, 2 dòng đầu giúp cho chúng ta giữ tâm quy y, và 2 dòng cuối giúp cho chúng ta giữ tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị ta. Như Thầy luôn nhắc nhở với chúng ta, khi chúng ta trì tụng, hãy cố gắng để đem 2 trạng thái tâm này cùng với lời trì tụng của mình. Sang ye che tang so ye so chan ju ba do tam so che da ge che she ye pe so ye do la pen je sang je do sang ye che tang so ye so chan ju ba do tam so che da ge je do ji be so nam ye do la pen je sang je do ra sang ye che da so ji cho nam chan ju pa do da ne so che da ge je zo ji be so nam ye do la pen je sang je do pa with the refuge and Bodhichitta as our main motivation to join this class. Now I will say Buddha Amitabha mantra, Amitabha. And while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold love and compassion at our heart, and that love, sincere love and compassion, will express towards all living beings, all sentient beings, starting up on oneself and one's own loved ones, family members, friends, colleagues, communities, and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly, strongly imagine that our sincere expression of love and compassion reach all living beings, and particularly living beings who are going through very gross, very strong and difficult times, physically and mentally, due to man-made disasters such as war or natural disasters. So, particularly share or express and feel our love and compassion towards those living beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo
Và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi nghe Pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Ami Dewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy giữ được lòng từ ái và bi mẫn từ ở tận trong tim của mình. Và với lòng từ ái và bi mẫn một cách chân thật này, chúng ta sẽ bày tỏ đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu bằng từ chính bản thân của mình đến những người thương, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng lòng từ ái và bi mẫn mà chúng ta bày tỏ một cách chân thành này dẫn đến và giao tiếp với tất cả chúng sinh, cụ thể rằng là những chúng sinh hay những người đang trải qua một giai đoạn thật là khó khăn về thể chất lẫn tinh thần. Ví dụ như là về những thảm họa do con người gây ra, như là chiến tranh và những thiên tai gây nên. Và như vậy chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và bi mẫn của mình. Mô Mô
Omo Ame Dewa Omo Ame Omo Ame Dewa Re Omo Me Dewa Re Omo Me Dewa Re Omo Me Omo Me Dewa Re Omo Me Dewa Re Omo Me Dewa Omo Dewa hỏi. Last Saturday, we didn't have our gathering, and because last Saturday was the, according to the Tibetan calendar, the first month, the full moon day, and we had a full day and evening activities. As you know, this great Tibetan master, just uncovered 14th century, great Tibetan master, founder of the Gelug tradition, he started this event in Lhasa called the Great Prayer Velam Chambu. He started that mainly the community events, the monks as well as lay people come together soon after the Tibetan New Year, then have days and days and days of prayer in front of this precious statue, sometimes Westerners call the central cathedral of the Tibetan, the capital in Lhasa. And there is a statue of Buddha, statue of Buddha. And in front of that statue of Buddha, all the the surrounding monasteries. Of course, at that time, they not big monasteries like Sera, Ganden, and Debun, those three learning seeds of the Gelug traditions. Ganden may have started, but it may not be that big as the later and Sera and Debun and Tashi saying. But around the Lhasa, there were many learning monasteries, not many monks, and that kind of thousands, but a couple of hundreds, very learned monks, where Jasungkhapa had visited, and not just visited. Some monasteries spent many years to study. So all those surrounding
small monastery monks come together to Lhasa, and he organized that. And it is still, we are still continuing. So we started this, I think the 8th day of the Tibetan first month, and continue until 17th. That 17th was the conclusion day. So what I'm saying is, though we didn't have our class, but I'm sure many of you had lots of spiritual activities. But my life at that day was very many hours, leading prayers and other events, which was very joyful, meaningful, but at the same time it was very tough. During the day it was very hot, and thousands of monks under one roof is not easy. Lisa, it seems your mic is... Thank you, Khen Rinpoche. Thứ Bảy tuần vừa qua, chúng ta đã không có buổi thuyết pháp. Dựa theo lịch của Tây Tạng, thứ Bảy tuần vừa qua, đó là ngày rằm. Và từ buổi sáng đến buổi tối, Thầy có những Phật sự ở tại tu viện. Cũng giống như quý vị đã được biết là Bậc Đại sư Ngài Tông Khả, Bậc Đại sư của thế kỷ thứ 14, cũng là vị sáng lập ra truyền thống của phái Hoàng Mạo. Ngài đã bắt đầu sự kiện này được gọi là Mulam Chemo, hay là Đại Cầu Nguyện. Chủ yếu là một cái sự kiện của cộng đồng. Trong cái dịp này, những tăng sĩ và những tu sĩ đi đến lại cùng với nhau và cùng nhau cầu nguyện hết ngày này đến ngày khác trước tượng của một vị Phật. Lúc này là Ngài Tông Khả sáng lập là ở Lhasa, thì ở trước tượng của một vị Phật. Thì những tu viện ở xung quanh, lẽ dĩ nhiên những tu viện ở thời gian đó thì không có là những tu viện lớn. Như quý vị được biết, 3 tu viện chính của phái Hoàng Mạo đó là Garden, Trepung và Sera. Thì tu viện Garden có thể bắt đầu bởi những cái sự việc này, nhưng mà tu viện đó sau đó thì không có những cái sự kiện lớn đến như vậy, mà những cái tu viện xung quanh, những tu viện mà tu học, thì Thầy kể rằng là không phải là con số hàng ngàn của những tăng sĩ, mà có lẽ thì vài trăm tăng sĩ, những vị rất là uyên thâm về sự tu học. Mà ở đó Ngài Tông Khả không những chỉ đến viếng thăm, mà có thể là ở để mà tu học hay là dạy cho rất là nhiều năm. Thì Ngài Tông Khả bắt đầu sự kiện này, ngày đại lễ cầu nguyện này, và chúng ta vẫn tiếp tục duy trì truyền thống. Thì đại lễ này bắt đầu vào ngày thứ 8 của tháng Giêng và kéo dài đến ngày 17 tháng Giêng là kết thúc. Nhưng gì mà Thầy nói có nghĩa rằng là mặc dù là chúng ta không có buổi thuyết pháp ngày thứ Bảy vừa qua, nhưng Thầy cũng chắc rằng quý vị cũng có nhiều việc Phật sự khác nhau. Và trong ngày đó thì Thầy cũng rất là bận rộn, bởi vì Thầy phải hướng dẫn chủ tọa nhiều buổi lễ cầu nguyện cũng như những sự kiện đặc biệt. Thì ngày đó đem đến cho Thầy rất là nhiều những cái niềm vui, mà cùng một lúc thì nó cũng rất là khó. Bởi vì nếu quý vị nghĩ rằng bữa đó thì rất là thời tiết rất là nóng, mà quý vị hãy tưởng tượng đến một cái gian phòng mà ở trong đó có cả hàng ngàn tăng sĩ. So
the Tsongkhapa was a great learned master, great practitioner, as well as very, what we call, in our today's language, we may call, very much, the thinking about social events, social events. And this one, as I just said, usually these monasteries, small monasteries around Lhasa, they carry on their own activities in their own monasteries. But then, once a year, they had this opportunity. All these monks from these monasteries come together. And, also the local lay community, had the opportunity not just say the prayer, to make offering, to offer the candle, butter lamps, and so on and so forth, so. And that is very much what, these days when we look, when we, think about, it is very much social, creating a social event, which I felt when I was studying social anthropology in UK, my master degree. I thought a lot about this event, Tsongkhapa. And because, of course, started by Tsongkhapa with that kind of vision, then later it has, this event become very, very big event in the whole Tibet, and coming from all over Tibet to join the great prayer in Lhasa. And then, I think the fifth Dalai Lama then added more events, like such as, by then, Sera, Gandhi, and Drepung were already established, and, the fifth Dalai Lama added this, the Geshe, the, what you call it, Haramba, Geshe Haramba, the debating session. Prior to the great prayer, all the candidates from the three big monasteries, all the candidates of the Geshe Haramba, they go to His Holiness summer palace in Lhasa, and had a rigorous many days of exam. And when they passed, and then by then starting the great prayer, and then during those days, then all these Geshe Harambas, day in day out, they have to do the answering to the questions asked by those monks, scholars from three learning seats of the monasteries. And there were so many other events are added later, those great teachers. So the point what I'm making is, some of these great teachers with their great, amazing motivation, amazing positive intention, and have that kind of vision to start this kind of event, and it continues, after more than 600 years. Of course, there were few occasions couldn't do for certain reasons, but otherwise continue. And so anyway, the point why I'm sharing with this is, because that the recent full moon day, the entire day and also later in the evening, there are so many activities, spiritual activities, teachings, and so on and so forth. I felt very fortunate to have that opportunity. Very,
what you may is very lucky to have the opportunity to lead the prayer, to lead the event activities in that day. Though what you call the when I was studying here as a student, I never had a thought I will have in the future. I will have that kind of opportunity, but somehow I had that, and it is the same. All of us to have the some kind of big sort of with the right intention, have a long vision to do the things not just for ourselves but also for many living beings, for the long term, for many years, decades, and centuries. So that kind of what you call the intention, right motivation, and this mental strength and courage is something important. And we all are able to do that. We all have the seed and the potential. Mm-hmm. Như vậy, Ngài Tông Khả đã là một bậc đại sư mà thật là uyên bác, một hành giả thật là tu tập thật cao, cũng như là ngày nay chúng ta dùng ngôn ngữ của thời nay, chúng ta nói là một vị đã tạo ra những cái sự kiện mà của sinh hoạt trong xã hội. Thời đó thì những tu viện nhỏ ở Tây Tạng thì luôn luôn có những cái sinh hoạt. Give me one second, please. Thời đó thì ở Tây Tạng, những tu viện nhỏ thì luôn có những sinh hoạt về Phật sự riêng của mỗi tu viện. Và tuy vậy, vào những cái dịp này thì tất cả những tu viện tụ họp lại với nhau. Đồng thời, những hàng cư sĩ cũng có cơ hội không những chỉ đi đến những nơi đó để mà thực hiện lễ cầu nguyện, mà còn có những cơ hội để mà cúng dường, gọi là cúng dường đàn bơ. Và đây, những cái ngày này tạo thành là một cái sự kiện của sinh hoạt của xã hội. Và khi mà thầy còn ở bên Anh thì thầy có học đến bằng master là bằng tiến sĩ hay là thạc sĩ về một cái bằng về xã hội, thì thầy cũng đã nghĩ rất nhiều về những sự kiện này, bởi vì sự kiện này bắt đầu từ Ngài Tông Khả và nổi tiếng trên toàn xứ Tây Tạng. Và tất cả những người hay những tu viện và những cư sĩ đi đến Lhasa, thủ đô Lhasa, để mà tham dự những sự kiện này. Và kế đó Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 đã tạo nên nhiều sự kiện khác nữa, bởi thời điểm đó thì tu viện Garden, Trepung và Sera, 3 nơi chính của sự tu học đã được thành lập. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 đã tạo ra gọi là sự tranh biện của những Geshe Larampa. Đó là danh bằng của những vị Geshe mà được là cái bằng cao nhất, tiến sĩ về Larampa. Thì trước khi có lễ cầu nguyện này thì tất cả những vị Geshe Larampa này tụ hội lại ở cung điện mùa hè của Đức Đạt Lai Lạt Ma và tham dự cái kỳ thi khảo sát rất là gay go để mà thi đậu về cái bằng này. Và sau đó thì mới bắt đầu sự kiện của cái lễ cầu nguyện. Và trong những dịp này thì những vị tân Geshe Larampa trả lời những câu hỏi mà được hỏi bởi những tăng sĩ
của từ 3 tu viện tu học của Garden, Trepung, Sera. Những sự kiện khác cũng đã được thêm vào bởi những bậc đại sư khác. Điểm ở đây thầy nói rằng là nhiều bậc đại sư với những động cơ thật là vi diệu và có những cái tầm nhìn thật là xa rộng đã bắt đầu những sự kiện này và được kéo dài đến hơn 600 năm vừa qua. Lẽ dĩ nhiên có một vài năm không thể thực hiện được điều này, nhưng truyền thống này đã tiếp tục hơn và kéo dài hơn 600 năm. Lý do tại sao mà thầy chia sẻ những điều này, bởi vì cái thứ Bảy tuần vừa rồi thì suốt ngày thầy đã tham dự rất là nhiều những cái sự kiện đặc biệt của Phật giáo, và thầy cũng đồng thời thuyết pháp hay là cũng giảng dạy, và thầy cảm thấy rất là may mắn để mà có cơ hội để mà chủ tọa những buổi lễ cầu nguyện hay những sự kiện Phật sự này. Mặc dù trước đây khi thầy chỉ là một tăng sinh ở tu viện, thầy không bao giờ nghĩ rằng là thầy có những cái cơ hội được như vậy. Cũng như vậy, tất cả chúng ta với động cơ đúng đắn, với tầm nhìn xa rộng thì chúng ta có khả năng có thể làm được rất là nhiều những điều cho chính bản thân mình và cho những người khác hay cho những chúng sinh khác trong nhiều năm sắp tới, hay những thập niên hay những thế kỷ sắp tới. Và với động cơ như vậy và với cái sức mạnh về nội tâm thì tất cả chúng ta đều có khả năng và chúng ta đều có tiềm năng. Oh yeah, this is just to share with you some of my experiences in last Saturday. Anyway, so today I will go a little bit detail on these Noble Eightfold Paths. Noble Eightfold Paths, which Buddha said will lead to enlightenment, lead to nibbana. And so last time, I went through the 8 Noble Path, 1 by 1, and put into 3 groups, like the wisdom, ethics, and the concentration. And also I share with you, it is important for us to bear in mind that in order to experience enlightenment, in order to experience nibbana or liberation, what we need to, according to this teaching, we need to cultivate, we need to develop these 8 paths, not just 1, not just 2, not just few, but these 8, which is, if we look at more detail, when our understanding of the Dharma, when our experience of the Dharma, get advanced, we will understand, yes, that the historical Buddha taught in his first teaching as a path to lead to enlightenment, to lead to nibbana. That, then we will see, we will understand, how crucial, how, how crucial for us to cultivate these noble eightfold paths. Đây là những gì mà thầy muốn chia sẻ với quý vị, những cái trải nghiệm của thầy thứ Bảy vừa qua. Và hôm nay thầy sẽ đi vào chi tiết hơn về bát chánh đạo. Bát chánh đạo mà Đức Phật nói rằng đã dẫn đến sự giác ngộ, dẫn đến niết bàn. Kỳ trước
thầy có giảng cho chúng ta nói sơ qua về bát chánh đạo này, và bát chánh đạo được chia vào làm 3 nhóm là giới, định và huệ. Đồng thời thầy cũng đã chia sẻ với chúng ta là để cho chúng ta được trải nghiệm được sự giác ngộ, được niết bàn hay sự giải thoát, thì chúng ta cần phải trưởng dưỡng, cần phải khai triển 8 phương diện của bát chánh đạo này, không những chỉ 1-2 phương diện hay 1-2 ngành, mà chúng ta cần phải khai triển và tu dưỡng về 8 nhánh của bát chánh đạo này. Nếu chúng ta nhìn vào tất cả những chi tiết, khi mà chúng ta có thể thấm hiểu được về Pháp, thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật đã giảng dạy giáo lý đầu tiên là con đường tu tập để dẫn đến giác ngộ hay niết bàn. Kế đó thì chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng hay là cái sự thiết yếu để mà cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta trưởng dưỡng được về bát chánh đạo này. Oh, yeah. Now the first two out of 8, right view and right intention. That's how it is translated in here. These two are, as I mentioned in the past, wisdom in terms of the 3 trainings, training our mind as a cultivating wisdom, And from these two, particularly when we look at more detail on the first one, right view, from cultivation of right view, then we'll understand the difference from the non-Buddhist ancient Indian spiritual tradition, the practices. Though, they may practice, what you call the ahimsa, that means not harming, and they have cultivation of highest concentration, and so on and so forth. But the wisdom, the cultivation of wisdom in the from the teachings of based on the teachings of the Buddha, then the cultivation of concentration and the cultivation of ethics make unique Buddhist practice. For example, in India still have this great, this amazing tradition. Tradition started by the Mahavira, same like this, the same time at the Buddhist time, the historical Buddhas, or almost, I think they are, at the same time, have a really, really strong practice of ahimsa, not harming others. So in that sense, externally, very intentionally, very deliberately, restraining from harmful activities might be the same Buddhist practitioner and Jain practitioner, but that practice supported by the wisdom, that is different. And here this first two, right view and right intention, these two, understanding of these two are very, very crucial. The practice of ethics and practice of concentration make different from the other non-Buddhist spiritual traditions. I'm not saying Buddhist is the best. I'm not saying
others are wrong. That's I'm not saying. What I'm saying is, what makes different Buddhist, practice of ethics and practice of concentration from the other non-Buddhist ancient spiritual tradition, different makes from the wisdom. Mm-hmm. Khen Rinpoche, may I ask? So the Yes. difference is the ethics and the concentration, or is it the difference is from the wisdom, wisdom that makes other two, the ethics and concentration, make the difference due to the wisdom is different. Yes. In other words, externally or actual practice, like an ahimsa might be saying, but supported by the wisdom, that is different from the Buddhist and non-Buddhist ancient Indian spiritual tradition. Then we can say Buddhist practice of ethics is different. Buddhist practice of wisdom is different. Concentration is different because the wisdom is different. That's what. Is it clear? Yes. Thank you very much. Đầu tiên, trong bát chánh đạo, chúng ta nói đến hai nhánh, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Như Thầy có giảng cho chúng ta trước đây, trong sự tu tập về ba sự rèn luyện cao hơn, đó là về giới, định và tuệ, thì chánh kiến hai điều đầu tiên của bát chánh đạo, đó là chánh kiến và chánh tư duy, là trong sự rèn luyện về trí tuệ. Đầu tiên chúng ta nói đến chánh kiến, thì chúng ta sẽ thấy được và sẽ hiểu được cái sự sai biệt giữa những truyền thống cổ đại của Ấn Độ mà phi Phật giáo thì nó khác với truyền thống Phật giáo như thế nào. Ví dụ như khi chúng ta nói về ahimsa là sự bất bạo động, thì cả hai truyền thống phi Phật giáo Ấn Độ cũng như truyền thống Phật giáo đều có điều này. Khi chúng ta nói đến về cái sự tu tập thiền định đến những cái tầng cao nhất thì cũng có nhắc đến trong cả hai truyền thống này. Nhưng khi nói đến sự tu dưỡng về trí tuệ thì dựa trên giáo lý của Phật giáo kế đến, thì chúng ta sẽ thấy cái sự sai biệt, để mà từ cái trí tuệ của giáo lý của Phật giáo sẽ dẫn đến sự tu tập về giới cũng như thiền định. Điều này sẽ đem đến cái sự tu tập mà đặc thù của Phật giáo. Ví dụ như ở đây ở Ấn Độ vẫn có truyền thống là chúng ta nói đến bắt đầu từ ngay cả thời điểm của Đức Phật là có cái sự tu tập thật là nhiều về ahimsa hay là bất bạo động. Và ở đây là cái sự tu tập mà dấn thân chủ yếu chừa hay tránh khỏi không gây tổn hại đến những điều khác. Và sự bất bạo động này cũng là một phương pháp tu tập của Phật giáo, của đạo Phật và đạo Jain. Nhưng sự tu tập của điều này được hỗ trợ bởi trí tuệ. Ở đây chúng ta đang nói về cái phần trí tuệ Phật giáo mà Thầy đang giảng cho chúng ta là về chánh kiến và chánh tư duy. Và đây là cái điểm để khác nhau giữa Phật giáo và phi Phật giáo. Và như vậy từ cái trí tuệ của Phật giáo mà đưa đến cái sự tu tập về giới cũng như tu tập về sự thiền định khác với lại phi Phật giáo. Thầy không nói rằng là tu tập theo Phật giáo là một cái phương pháp tốt nhất, hay Thầy không nói là tu tập những pháp tu tập khác là sai. Nhưng mà ở đây để nói đến là trí tuệ của bên Phật giáo, của Phật giáo, tu tập Phật giáo là đem đến cái sự khác biệt
đưa đến sự khác biệt giữa sự tu tập của về giới và về thiền định so với những truyền thống phi Phật giáo. Bởi vì khi chúng con hỏi thầy để mà thầy giảng nghĩa thêm, thì thầy nói rằng thí dụ như chúng ta nhìn vào bên ngoài, tất cả như truyền thống phi Phật giáo và Phật giáo, chúng ta đều tu tập ahimsa là bất bạo động. Nhưng khi chúng ta tu tập vào Phật giáo, sự bất bạo động hay tránh khỏi để gây những tổn hại cho người khác, ở đây chúng ta được hỗ trợ bởi trí tuệ từ quan điểm của Phật giáo, và từ đó đưa đến sự bất bạo động và đưa đến cái sự trì giới khác nhau cũng như sự tu tập thiền định khác nhau. Oh yeah. So now, when we talk about the wisdom, according to the teachings of the Buddha, of course there are many different layers of wisdom. Wisdom, as in general, means seeing, understanding, realizing things as they are. For example, realizing this body, my body, as impermanent. That is also wisdom. Realizing as it is, in the sense, this is impermanent, this body is impermanent, and seeing it as impermanent is also wisdom. So there are many different layers of wisdom. Here we are talking about a particular wisdom which makes the teachings of the Buddha unique or different from the non-ancient Indian spiritual traditions. That is teachings of anattama. Anattama, sometimes translated in English, no self, anattama, or sometimes say that selflessness, the teachings of the selflessness. In Tibetan, Dharma. Dak is self, me is, the lessness, selflessness, or no self, or in Sanskrit, anattama. That teaching, Buddha taught to his follower to understand or to realize that nature, the nature of selflessness, the nature of anattama, which, here as an individual, as a person, here as the things, and so on and so forth, is unique. Though at the Buddha's time and later in India, there were some, what you call the spiritual and non-Buddhist as ancient Indian spiritual traditions do not assert, the Atma or self, but it is very they're not assert not believing Atma or self is very, very different from the Buddha, the historical Buddhist teaching of selflessness or anattama. And understanding, realizing that nature, the nature of selflessness, nature of anattama, that wisdom, based on that wisdom, then, all the other practices, ethics, and concentration may differ from the other non-Buddhist spiritual traditions. So today I'm keeping in a very simple way. I want to build on this slowly coming in our coming classes. So today what I'm saying is that the teachings that Buddha had given, the teaching of anattama, selflessness,
that Buddha, gave that teaching, and Buddha encouraged and his followers to realize, to understand that nature, the nature of selflessness, of relation to ourselves as an individual and the relation to the other things and events. And that realization, that wisdom, then makes unique other Buddhist practices. Khi chúng ta nói về trí tuệ dựa theo giáo lý của Đức Phật hay của Phật giáo, lẽ dĩ nhiên là có nhiều những những tầng lớp khác nhau của trí tuệ. Ở đây chúng ta có thể nói đến những trí tuệ là thấy và trực nhận được những sự việc và những sự kiện như là. Ví dụ như là chúng ta nhận ra hay trực nhận được là thân này, cái thân của tôi và thân của chúng ta là vô thường. Đó cũng là thấy một cái phương diện về trí tuệ. Và ở đây chúng ta đang nói cụ thể về trí tuệ mà đưa đến là giáo lý của Đức Phật, là có những nét đặc thù riêng của Phật giáo hay của giáo lý của Đức Phật. Đó là nói về anatta hay là sự vô ngã. Vô ngã, Đức Phật đã giảng dạy đối với những người nói theo, những đệ tử rằng là tự tánh về bản chất của sự vô ngã. Đây là một cái điều đặc thù trong Phật giáo. Mặc dù ở thời điểm của Đức Phật và cũng sau này trễ hơn cũng ở Ấn Độ, có những truyền thống phi Phật giáo cổ đại cũng không có khẳng định về một cái ngã hay một cái tự ngã, nhưng giáo lý của Đức Phật nói về sự vô ngã. Khi chúng ta hiểu về sự vô ngã, cái trí tuệ đó, thì từ đó khi trong những cái sự tu tập của chúng ta về trì giới cũng như về thiền định sẽ đưa đến cái sự sai biệt đối với những truyền thống tôn giáo mà phi Phật giáo. Hôm nay thầy chỉ giữ những điều này thật là đơn giản và thầy sẽ giảng giải thêm, sẽ xây thêm về những cái từ đơn giản này và sẽ đi sâu thêm. Thì giáo lý của Đức Phật đã giảng dạy về thuyết về anatta hay sự vô ngã, và Đức Phật đã khuyến khích những người đệ tử noi theo của Đức Phật để hiểu về bản chất của sự vô ngã. Và ở đây chúng ta nói đến hai sự vô ngã, đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Có nghĩa là sự vô ngã của cái thân, của bản thân của chúng ta, và sự vô ngã của tất cả mọi pháp. Và đây là những điều đặc thù của Đức Phật hay của Phật giáo mà khác với những sự tu tập của những truyền thống khác. Oh yeah. So I use the term selflessness. Selflessness. In Sanskrit, anatma. In Tibetan, Dharma. So this in Tibetan, Dharma. And in Sanskrit, Atma. Not anatma. Anatma is selflessness. But Atma in Tibetan, Dharma. And in English, self should not be understood as a self or the individual, the person, the right here and now. That self, is not referring to the individual or the person, or the I. No. Selflessness, anatma. And it refers to that self. It refers to within us, each and every human being within us. If we closely examine, to our the mental states,
to our mental state, that there is a, innate or innate in the sense very natural. There's a natural or innate belief. There's a something within this mind and body. There's something within this mind and body. There's a something which is I, which is self. Apart from the mind and body, apart from the mind and body, there's a something, which is self, or which is I, which is individual. We have deep down that kind of belief, that kind of assertion, that kind of belief. Very innate, very natural, innate in the sense not trained, not later, what you call the learned, not in that way. Very, natural, very innate. We all have that belief, according to the teachings of Buddha. That kind of self, that kind of I, that kind of individual is called in Sanskrit Atma. In Tibetan it is called Dak, and that is translated in English self. Self. That kind of self, that kind of Dak or Atma does not exist. It is pure our belief. That's pure our assertion, not that, not, so that's pure assertion, that's pure our belief, not, really there, something like that as I, the self. So that is what here Atma, that or self refers to. And the Buddha said that kind of Atma, self, does not exist. And that should be realized. That should be understood. That should be understood. That should be real. And that realization is called wisdom. Wisdom. Mm-hmm. Thầy dùng cái thuật ngữ anatma, thì ở đây cái từ atma có nghĩa là tiếng Anh là self, hay tiếng Việt chúng ta gọi là ngã hay tự ngã hay là cái tôi. Còn anatma là cái từ phủ định, nói là vô ngã hay không có cái tôi. Và từ tiếng Tây Tạng gọi là Dharma, Đát là tôi, mê là cái từ phủ định, nói là không có cái tôi. Và như vậy từ Atma này có nghĩa là tự ngã, và tiếng Việt chúng ta nói là ngã, tiếng Anh nói là self. Thì chúng ta không nên hiểu trong phạm vi là cái tự ngã đó mà là một cái cá nhân, là một người mà ở đây và ngay bây giờ. Cái ngã đó không nói đến một người, mà nó nói đến mà những gì mà ở bên trong của chúng ta, từng ở trong mỗi cá nhân của con người chúng ta. Nếu chúng ta khảo sát một cách rất là sâu về trạng thái tâm của mình, thì có một cái sự tin tưởng mà thầy dùng chữ innate, có nghĩa là bẩm sinh, hay là một cách rất là tự nhiên sẵn có, là có một cái gì đó ở trong thân và tâm của chúng ta. Cái điều gì đó này mà ngoài cái thân và tâm của chúng ta nói đó rằng là cái tôi, cái ngã hay cái tự ngã. Tách rời từ cái thân và tâm có một cái điều gì đó, một cái gì đó mà chúng ta gọi là tôi hay là cái ngã. Như vậy chúng ta có cái sự tin tưởng mà sâu xa như vậy, có một cái sự khẳng định sâu xa như vậy,
Và cái sự tin tưởng khẳng định này nó trỗi lên một cách rất là tự nhiên, một cách gọi là bẩm sinh. Bẩm sinh ở đây trong một chiều hướng là không cần phải rèn luyện, không cần phải học, mà tự nhiên chúng ta đã có cái bẩm sinh này rồi. Và tất cả chúng ta, Đức Phật đã dựa theo giáo lý của Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có cái tin tưởng này, rằng là có một Atma hay là một cái ngã, một cái tôi. Và Đức Phật nói rằng những điều này là cái ngã hay cái tôi không có hiện hữu. Đây chỉ là cái sự tin, hoàn toàn chỉ là cái sự nghĩ hay cái sự tin của chúng ta, mà nó không có thật sự có ở đó, không thật sự có một cái tôi hay một cái ngã. Đây là những điều Đức Phật nói là Atma hay là cái ngã hay là cái tôi không có hiện hữu. Và như vậy thì chúng ta là những Phật tử, chúng ta nên tu học, nên trau dồi tu học để hiểu về được điều này, đều về là không có ngã và không có cái tôi, và thực chứng ra được những điều này thì được gọi là trí tuệ. Oh, yeah. So remember this and think next few days what I've shared with you, about the meaning of selflessness, and then next Saturday I want to build on from there. So the coming days, from time to time, think on this. Then next week, when I add it more, you will have a better understanding. I'm sure many of you have heard these teachings, have received many teachings on this subject, but some, it is very helpful to think about the subject. Then, next week next Saturday when I come and we lead this further, I think you will have a better understanding. So after this, we will say the 21 prayers and the dedication. I will leave a little bit earlier. Như vậy, Thầy khuyên chúng ta hãy nhớ về điều này và hãy nghĩ trong những vài ngày sắp tới những gì mà Thầy vừa chia sẻ với chúng ta, đó là sự vô ngã. Và như vậy, thứ Bảy tuần sau Thầy sẽ giảng thêm về cái chủ đề này, và như vậy chúng ta sẽ hiểu được một cách hay hơn. Thầy chắc chắn rằng là trong số chúng ta ở đây, nhiều trong số chúng ta đã thọ nhận nhiều giáo lý cũng để nói về chủ đề này, nhưng mà cũng là điều tốt để chúng ta nghĩ về sự vô ngã. Và khi mà Thầy giảng sâu hơn thì chúng ta sẽ có cái tầm nhìn một cách tốt đẹp, một cách sâu xa hơn. Và như vậy chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là tán thán 21 vị độ mẫu. Om chế chế ma ma cho ma la cha chế chan chế cho ma nyu ma pa chế ne ke chế lo ta ta chế tế sum gu chư yi chế ke sa chế wa le ne chung chan chế dong ke ta wa gun to ka wa chế ne chế be chế le ka ma dong da cho wa na ra to chế we ra pa chanze seme chone ke peme chane nambara ke chimba chundu kado che soba samde ju ni chanze tejen shebe to tae nambara kyawa che malu paro jimba to pe kyawe seki shindu pe chanze to da ra hong yi du da choda namka ka jiden dombo shabdi ne le ba ne ba go ba chang zhe jia jin me la chang nong la na zo wa ju che chong bo ro la che sa na ni ju so ji de ne de
Chanze Teje Chadang Pe, Paro Chobo Rapto Chong, Egon Yang Shabin, Mabar Choba Shindo Para, Chanze Ture Jigwa Che, Digi Pao Nambar Chong, Chudi Shane Tonye, Dao Tamje Malu Se, Chanze Kunjo Sumzen Cha, Seme Toka Nambar Che, Malu Choji Kolo Je, Kanji Öji Sonoma Che, Chanze Rapto Kawa Je, Ujin Öji Chenwa Pe, Sheba Rapche Tudara, Tudan Jide Wando Ze, Chanze Sashi Kyongwe So, Tamje Kuba Numa Ni, Chonyi Yewa Yige, Pumba Tamje Nambara To, Chanze Tawe Tumbo O, Gemba Tamje Shindo Para, Rebe Chene Gaba Ne, Tabare Shindo Verba Se, Chanze Gebe Tama Ne, Barwe Tingwe Une Ne, Yejang Yungu Kune, Gaye Kongne Nambara Cho, Chanze Sashi Wala Cha, Tigi Nuji Shabje, Chonyi Jenze Yige, Rimba Dumbo Namne Ke, Chanze Dema Kema Shi, Yangen Deshi Chu Ni, Sowa Obda Yanda De, Diba Chenbo Jomba Ni, Chanze Kune Kora Ga, Gaye Lune Nambara Ke, Yige Jube Ngane Ke, Diba Hongle Joma Ni, Chanze Ture Shamni Da, Hongge Nambe Sabe Ni, Rera Menda Ratan De, Jiten Somna Yewa Ni, Chanze Hai Soye Na, Veda Dajin Chana Na, Tara Nije Peje Yi, Duna Malu Bane Sem, Chanze Hai Sonam Ye, Tada Meyam Ji Dem, Kune Goja Gawa Ji, Zeda Melo Ngenba Sem, Chanze Nima Dawa Ye, Jinye Bola Vero Sem, Para Nije Dudara, Shindo Chabe Rimne Sem, Chanze Tinyi Sumnam Pe, Shive Doda Yanda Dem, Yeda Rong Nujun So, Chomba Dure Rapcho Ni, Zare Ngati Deba Di, Chanze Wane Ni Do, Chanjo Semcho Rimbo Che, Ma Je Panama Je Yo Je, Jeba Nyaba Meba, Kone Kondo Tewa, Kare Lave Korve Shin, Penda Dewa, Malu Chong, Chere Sewa Tenzin Jado, Shabe Sede Pado, Tenjuro. Why? Thank you, Rinpoche. Thank you. very much. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, I will Rinpoche. see you Saturday. Yeah. Thank you, Rinpoche. Good night. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Thank you, Lisa. Lisa. Thank you, Lisa.